بس برنامجنا يلاعيد اللوات كتب انت حلقة أوسو إدي بهم داشبورد زوجي بعدين داشبورد زوجي تغني حقو يقيس سالم وادي يقول عليه تكا زي يقول عليه كلكا مكري مسكا يا شرف مقالي بإندرقي كالبا نامش وشرفهم بيقد نار ولاد بلالوت أماجا دبل محل alright محل قاوسنا يرازال شحت خانتي HMS شعبة مالكتي إلى يجوا كده alliteration اللي English سنان English literature بي شحن خانتي HMS شعبتك ما تجمالكتي فودرين انت يحرزهم the same شي بيقلال شحن واشعهم عدي بيليتال واش حسهم من لين تيجي توبيك وزي صدقوا باكونا نارجرا اتفضلوا ستوريزو زجح بي we can justify okay ستوريزو justify motion فرقان alright يشحن ولا HMS سوني ليوزاناج it's by the way the same so تيو سون بجه جرين واوت أرو هذا دامو منامن بجه شيء سما كلي هنال يسواج الناس بحي على متقاقات في الماري استريزيو أليف بميغا ليق الحق على كل حال جاي ربشة زنارتي بوقتي بي جاي بي مشكلة زنار بي وقتي بي ياو عبد صبري الله يترحم له الشهيد alright إلا أراد كيلو بيتا منغستي حرمة أبي إليه ممكن بيجي أين تنكي بحلنا من أين بيجي زنيت فتح منامل الزارشية إليه حل بايتين ما أزو أبي زسينانيو صورة زوا يا أو فيديو ريليز أشال بايتين يبه كومبلكس يحضر بيحل يهجم السواج رومز يبه يسام توما يشي حد يبين مزقب البام يشي نتكي بلامينا حد تايم موتو البام ما يوكا يمنا من تياشن تيو بجيح لك شراشالو بايتين ما إناج وكلا نزال جاي حشي تركب جرزوزو مليتا مجي بسينا نزال با اوردين إما يتشنل انتا يتشنل دلتا على يسو يوكلون ولا this is what they said عليكم السلام okay clearly زاردو يشي زوسا إناج جيسوني وكلانا خاش فاشيست رماننتين تقو يوبايت ليت فرقم يكو كوتان جاتا لبانا تقادلنا زيتون دين السيوبايو إناجم يبهاو تاكبه جواب رد قبل خلاص الزيان بحرلة سلة تقاوام يكيكلو ميلوم يجيجو ميلوم مقرقان إناجم سلة زيش يكيكلو مينا أني أتايا سنبه إناج زالنا ميدياش به HMS مطابق فرقومير زطابقا بانه right that is what we used to يبه أزياجم مش سبورترايز يبح إناجم سبورترايز يبح فيسبوك بيخني ولا واتساب بيخني ومسنجر it doesn't matter any media be territory is established we have our territory they have their territory خلاص right عيسى بدينه وموسى بدينه أخا الله سجن سويستاوى الشهيد نو أستراليا بحد الجواب كود كحد يتحدو أزياجو يزي بزارج بيزي وكندا أنت وأنا زكانا نيو
إدمنتن محبوب الدوس بايوما إدمنتن. Alright. So ذكر أتاش بكو أجب شابياتي تخلو channel لاقي. إيه the same guy محبوب لازم محبوب الدوس إيه. Yeah. So that's the guy. ما ذكر is just a channel remnant لاقي. جرف فدبت. So رخا ولي channel التدام ستيم يا بلتقلنا إيلو من المهمة زالاش تيو ياو ميدويست كوت أمريكا بميدويست بزالو فرنجا تيلو أوكي ساوزرن جنكي تلو زاكوتا ألاباما وامنا بزالو ياج ورخيم فرنجاج أوكي ساوث كارولاينا وا لكن أزود بواسم بزالو مزاي دونك أج حلوة داكوتا نورز داكوتا وامنا بحلوة alright so يبي يمتكاكات ولزناو الله جنة تستوى بسبرزي موتسا ያንን በመጣስ አዞቤ ኒውስዋ ድራማ ሞሸሌ ገበቱ ባይቲ ሶ እናጭ ዞልቲ ቀበል ነው ይለባይቲ እሱ ገፈርነበ ማ ወረቀ ከተብነ ለዩ ወረቀ ሪስፖንድ አላሹም አውዲዮ ገፈርነ ለዩ ሪስፖንድ አላሹም ሺሽቲራገ ገፈር من اللي الناس أموتوا يبحلنا ولي يبايا بسبب اسم زوبي حربي موشاركشنا alright so ورقة زناهم أزياء يالا شو ديرا أوكي يوسواش دركي بحربي خشالو so وزويقي لو ذا الشي حل alright what you see is what you get alright so you will get what you are looking for ذا الشي به جيش الصبر يلزالك عننا so جيش الصبر يلزالو هو جنرال نتبه أليت أزاقان انتي إلى بايتي هو جناتهم شحن شحت قانتي آي جمس شحبة جمالك يلزال شيو بإلا هو جزيوك ويسلم كتبتي وكنال استرزيو زقح بنجي جحنا بايتي so that is what will happen so موجي حركة وسنا شحن شحت خانتي هاي جمس شحبة جمالك so ye first party probably for the last 20 years يسو جمي إلى زالنتا so فقراش بهم زلبوا بيكرمي اللي شحن شحت خانتي الزال so أزو history review ناشلكما أخا current story سنقول لكم أنا بايتي يلي الناس زياج بحناشا زانا fight it's legitimate okay and أنم expect أشاذا حلقو إلخو موتخو جرام هي حلقو جرام دليل خو بتايبه any usu attack عشان جرا any what any defend عشان يالبين right so we don't turn our back right what any يشبه الناس بحكي إنجاز شاشبه attack زخانوسا زليلو بتايبه ما زموتوسا attack زخانوسا حج نستمينا we defend them regardless of the cost من cost عشان أحد it doesn't matter أحد وطني ليه نفسي زو بعدوا مسؤولين ستا إلا آخر defend مخنا حلبة على وطني so ينتنا شاذ that is what we do okay. that is our job so that is what we expect from others okay. any وطني okay. and any circumstances attack خانا نارجع إلى بايتي it is our job okay. الشهيد المرحوم عبد صبري okay. اسمه ده بيحل attack مخنزو so we are avenging that today اللي أزاج بحزالنا السمي من نتبه أثنكونا إنك قومي
عيسى بدينه وميسى بدينه إلزال شيء لكن يشي وحلف فاهم مزيد رخبوا لبايتي دركي. Okay. It is necessary to fight back. Alright. ما تقاتل بقولت جمع قبل يلا. Okay. تقاس جي جسا دركي مرقب حل بنا يلزال أمانتي تزارب. So yi لبايتي yi أين بين تبوجي topic زنا وبرنامج زنا يأذاني. All right. So yeah. Okay. ما بخاء يئس بالخوخ. Just review نسا زي سب كلوكوبة إثيوبيا يبقى نيوسي 5 minute break ملة continuously بوبالي خشاف ما I will go through that. ما كيس آيسات ولا يا آيسات منين اللي تبغى بحلو تيجي حكم. Alright. دشوا سمي دق وركو ون الله. Somaliakin isas jamiu mat ma jamiu jijo hadu. I wish isahatko yabbe boko bilai yi Somalia jelit ozal yow isat fekar kulku. Yejijo zal video bisat fekar kulku. Ma you could have been amazed. Okay. Every hour news yachu halu yishi. Every hour. Ma okay, Ethiopian news silima generics تحت الأخبار. Every day at the Good Guys. Check out our catalogue online. Only at the Good Guys. سلام خوركم نايت قراي اونلاين تخاتاترتي كمي كنيكم دحاتكم دمعتكم كل شيء عندنا قبرو حصر زبله حبريت هتات حجنا لكم سماي دبلقلقو مريت دبلقلقو اللي بحلو fighting escalates in Ethiopia. Manti or Agence France. Oh, yeah, man. Thanks very much for staying with us. Time now for Eye on Africa with me, Georgia Calvin-Smith. Tonight, Ethiopia's army said that the country's been forced into an unexpected and aimless war with its powerful Tigray region. Also, the messy follow-up to this week's US presidential election hasn't gone unnoticed outside of the country. Some African observers see worrying parallels between the tactics employed by President Donald Trump and chaotic leadership they've experienced on the African continent. And properties have been flooded and communities displaced around Lake Naivasha in Kenya's Rift Valley. Waters have historically been higher. This year, levels topped any seen since 1932. But first, fighting between Ethiopia's military and the heavily armed Tigray region has escalated since Prime Minister Abiy Ahmed sent federal troops into the northern region on Wednesday. It said that it's been bombed by fighter jets and its president has warned that they will defend themselves. Prime Minister Abiy Ahmed ordered the operations in response to an alleged deadly attack by the Tigrayan People's Liberation Front on a military base. The government said that it had no choice but to respond. ሀገራችን ያላሰበችው ጦርነት ውስጥ ገብታለች። ይሄ ጦርነት በጣም አሳፋሪ ጦርነት ነው። ዓላማ የሌለው ነው። የትግራይ ህዝብም የትግራይ ወጣትም የትግራይ የጸጥታ ኃይልም ለዚህ ዓላማ የሌለው ጦርነት ህይወቱን አሳልፎ መስጠት የለበትም። ኢትዮጵያ ሀገሩ ነች። Well, the incidents sparked fears of civil war in a country that's been rife with ethnic stress since Abiy Ahmed took power in 2018. A 6-month state of emergency has been imposed on the Tigray region. Martin Plaut is a specialist on affairs in the region. He joins us now. Martin, there have been tensions between the Tigray region and Abiy since he took office. So
what prompted this risky and extreme response from the government now? So Agence France Presse in the hey. Well, I think the issue that really sparked it off was the 9th of September election, which the Tigray region held, despite being told by the federal authorities that they should not hold them. The government in Tigray won 98% of the vote. People who were there who were independent said, well, it was a bit high, but they certainly got a substantial amount of the vote. Now, if you hold an election against the express orders of the federal authorities, you're almost declaring independence. Now, there are concerns that this could be a threat to the region. Why would an internal conflict risk stability beyond Ethiopia's borders? Well, first of all, the fighting is taking place in mostly on the region right next to Sudan, and that could draw Sudanese people into it. The Amhara region, which is just south of Tigray, part of Ethiopia, could also be involved, and there are also reports of Eritrean troops being mobilized to the north of Tigray, Eritrea being an independent country, of course, and that they could become involved. So it really does have the possibility, and I'm not trying to predict, but it had the possibility of becoming a regional conflict. Is there any likelihood that either side might back down? I think that is very unlikely. I mean, we're hearing reports which are not yet confirmed that actually Prime Minister Abiy on Wednesday sent 2 planes, helicopters and an Antonov, into Tigray to try and assassinate the 12 leading members of the Tigray Regional Authority. They took over a hotel, but unfortunately, from their point of view, the Tigray leadership were not in the hotel at the time. At the same time, blood is being rushed up to the front line from Addis Ababa. The blood banks in the capital of Ethiopia are said to be being depleted. So it is clearly a really hot war now, and it could drag in the region as well as destabilizing Ethiopia, which has many problems already. Thanks very much, Martin Clark, for speaking to us. Now, Tanzania's president was sworn in for a second term on Thursday after a landslide win in last month's election that his critics say was a sham. The inauguration of John Magufuli went ahead in Dodoma, despite opposition calls for a fresh election. He's been accused of having grown increasingly authoritarian during his first term. Helwa Shachwayu has more. President John Magufuli held up a ceremonial shield and spear to signify the beginning of his second 5-year term in office, shortly after taking the oath on Thursday morning. The inauguration ceremony took place despite the continued disputes over last week's elections. The opposition have called the polls a sham. They say that the violence, intimidation, and crackdown on the media before and after the polls delegitimizes Magufuli's government. The Electoral Commission say that he won the vote with over 80%. Observers and activists say that this is implausible as opposition strongholds swung to the ruling party by large margins. The opposition also complained of widespread ballot stuffing and accused security forces of using violence against them and their supporters. Several of their leaders were also arrested following the election after they called for mass protests against the results. We spoke to Zito Kabwe, who's one of the leaders in the opposition, and he says that the next 5 years of Magufuli's government will be no different than the last. It's going to be like the last 5 years, or even more. The crackdown, the narrowing of civic space, the anti-democratic tendencies, lack of accountability for parliament, because parliament is now 99% the ruling party, so super majority. Kabwe and other leaders have called on donor countries to withdraw support for Magufuli's government until new Okay, telecommunication وكل شيء إثيوبيا بيجي بينارو كوجويو أزو بحر international community إثيوبيا بريجر عشبه. So تجري شعبي جميع شعبي وانت محتاجون. So restore عشولي وايد. على كل شيء كوجويو.
so the electricity وكل شيء زيو ميزيو وجيزيو telecommunications زيو غير وغيرها نيوز زيو مزوج على دخول في مش زي قالوا يبين ندي إثيوبيا تيم دينار أخذت قرياتهم يقدلوا زال سبيشالي أمارة ميليشيا جنائز وكل شيء وديسبلاي شو بيحلو alright so that is what it is okay ما حركاو سنة بوين القبقانة حركاو سنة alright شحن خانتي HMS شحبة تجمالك يلزال يحركاو تزجيجني ونسا explains أشكل كوكوتا gay أبيز سيكالا سا the first 2 years gay بقدير ربشة خلق أبي الشهيد ملساي أبدي صبري على طول أراد كيلو حرمة أبي بحسانا نما يجيسو كدي يتحيجو كتا جيسو بي silent genocide اللي تبازالنت التوقع okay يجيسو بي silent genocide اللي تبازالنت وزا التوقع سا فيديوز وصورة وتسراجة يبي HNL تحيب زيناراج فيز بحراريو so HMS President محبوب الدوس مع سلاش AKA لازم they started بعد واتساب روم حليو الزودة بتسامتهما هي منامنتي جيسي وكل ميل alright ما جيسي وكل زال اورديد انتا الناج HNL اللي وزلتا الاي بارتي نوكو مينا يو opposition بارتي لو زالو نتكيبلو مينا HNL اي تدامستي ما بالقنا بارتي بوتي so يو نوكو مينا يلزال شيء او وجبايتي so إنكم جواب زين وسطنا يوما أي جي ولدين جي يسوب بحشي زي بورد بيوسا جي يسوب يين بورد بيوبايتي ما تنجح موش فرق ما أبوش خانكو نارا جرا إلا هوجي جي يسوب يو بورد بيولزال شي الشانل ولا ورديتزو أحد يامو مغلق أساتو مامو كميلو ليف اللون أبي يدي حرمة بيت منجست السان والالتاوى مسيموت زويتين والالتاوى alright أحد يامم جيبه يي بورده به جي سبه يي أين إجرام يليت بابه يلزال شيء أقرب ما يكمله so ألايزو جي سو يين خانة يين بورده به يلزالو أتسين يلال يحكم ملتا يلزال شيء به إنكم جواب ستني يبايتين يبه رفتي تخلقه أزواجنا به كوتاين أزياجهم سلا opposition زي كيك لوكوتا إنكم سلا HMS زي كيك لوكوتا تلاين alright so أحدثوا إنكم روماي سنبه فيسبوك سنبه أي تاي سنبه HMS يوجيش لنا نارا جرا just we bounce you روماي سنبه حقيقة we take you out of our room okay أزياجهم زخشة opposition عشان أرجرام يزجبوا منه يبتلاين so 2 years أمام بنارنا بايد أخا الشهيد ملساي الله سوء جنة سويستا أبدي صبر زموت ساعة دي جمعة مزجب يقلو الزو ساعة ناج ورقة قفرنا ليو please سلا opposition مزجر يلبقوم غايتو كوزاكو يتشنل انتا سلا زو مزجيبو so don't interfere أخذ زجبكم ويموشو يا علاشوم أوديو كده احنا ما قفرنا ليو نو ولم ناشومينا زخشني وناشان من تجيجاكو دالشي يجيجو اوكي so ربشان تخشاكو الدالشي بي شيش تراغا قفرنا different people one from our side
one from their side and one neutral. Okay. Shish Zilem kiss our Negro ass by Magafaru. Alright. Azustu del Gizalachum. Azoksozozo. አይቸምስ ሊደል ግዛላች ተቃውሞ ዚውዛ ሰሞሳ ይሷች በህላ ሆጂ አጥቄቅሉና ንቂቅለው መናባይቲ በህሉ ምን እንተ ይልጻል ኦራይት ሶ እዚያቹም አልኸሽኩ ግራ አይቸምስ ይፈርቡ ባይ you are barely member go to the hell ውጣ ኢማ ውጪ ቂጣጣቢ ካልሆንክ በስተቀር አጫፋሪ አልኻን ግራ ውጣ አንከሪንታ ውጣ ማይንታ ይግርዝና ታይብኒ በር alright so far ኮቱሱ አይቸምስበ ቃል ሰበርኩ ይሷች በህ ያለ መጠቃቃት ሐደነ ስለናቸ ሲኑሜኑ ስለዚያች ነው ሲኑሜና ይልዛል ሺበ ኮቱሱ ሪዛይናሻ ዚከራች እና ሸወሉም ተሐይኾበ እቸነላ ጫፋሪ እንተና so akha amuta ziyustube niጨፍር በይሆና ኢልዛል ሺ በአግሪያሹ so እናቹ ማዘወጠኒ ኦራይት እንኳን ዝሞቶ ሱዝና ወልታው ሁይዚ ማሩህ ዞልት ቀተር ዛሉ ዞ ነጥፊቱም ነጥፊኩም so we defend ourselves okay ma shahid malasai abdi sabrillem metagzo benikanima ሱም ዞሪ ስቶር ኩንኩታ አበሉና ረግራ እናቹም ስለ እናጅ ዘሰነ ነው ኩታ ስለዚያች ነሲና ነው ይህ አማን ኦፖርቹኒቲ እንታ history is you right each and every single one history is you ደበናር ደህና ባይት ማ ይህ ፌር ይመስለኛል right يله يفرع يملس مله الشهيد alright المرحوم عبد الصبري مله ديفند تاع حقوق الزخاج طز alright ገደል ልትገቡት ይችላልላችሁ እናችባህ አስራዎች ይሽት አመት ይኡመት ጭንጫ ሐዛሽ ጋሪ ወልዴ ሩሄ ነፍሴ ዘላየ so illa yumuti kesi innash bahsikana it is incumbent on us to defend azo defend alash ne ugira alay usu innash yamni minnash bahsinjahu haqzom halbana feru min azo defend mosh she is o yi atay zay board kutum yaw zay madne kukuta she ishtiraga gafar and it didn't work aziyaj member ICUM ankar way ICU zay maduyusa khashfugira innash bahkunu al khashfugira mugutum bayu aychemsi so zal khasha wata zikar ustu betagi bala bayti yiw inta makma qabilo zal ንቦቹ ሁላ ቀፈውን ጠለው ሲበሩ እንከፎቹ ቀፈውን ወደው ቀሩ ኦፍ ዚታይ መስከ ካሜራ በመድገበል ዘቆመ ሰያች እንከፍ ዚታይ ዚሞቶ ሱብ ጭፈራ ያይሳሉ ከዛ خانه ባይማ ዚያች ተገበሉ لكن الرجال تيمو ابو جبوي ستاج نو بايو موت بورد بيم كل شيء لقانو ሰበሩ so yinta hirqa osina legitimate intella we exhausted everything ma engage shahan kanti HMS shuhbetach malakti so historical accountability lana president shahan azo hata damu عربي كنديان بجحسم ناريو وقت به رحزو ياجوا طبطب زاجسم so they have many ازياچتيو يا وقت داموس يلالو عربي كنديان ازياچتيو حات دامو
እዚያችን ተዩ ሸሐን HMS is the same name for the same group of people